Right. So we had done Excel. So we are doing Excel now in the spreadsheet program. So where we did the interface of the Excel, and then we were discussing the cell references, and we did the formula and the functions, and we did some sort of small activity, something like making salary sheets and all, right? And also I think I have given you about the making a bill. Yes or no? Creating a bill. Yes, Suna, or not? Yes, sir. Right. So okay. Any other questions on the Excel so far what we have done? So are you sure? Are you okay with the cell references? Right. Sanaya, how many cell references are there? 4 types, sir. Sorry? 4 types. 4 types. What are those 4 types? Character, Huh? value, formula, function, character numerical. So all these are called references. You are going to mix it up. It is not a reference now. Rusira, what are these cell references? How many are there? Rusira? 2. So you also know very well then. No need to talk, right? 2. No, it's not 2. Zuna? Zuna, how many cell references? No sound. Anura? 4. For what are those? Relative cell reference, absolute cell reference, column absolute cell reference. Very good. Yes. Yes, very good. Row absolute cell reference. Very good. There are 4 types of references. Is that those are the 4 types, right? Hi, sir. Okay, so there are 4 types of cell references. And then after that, we were discussing the what is formula and what is function. So formula is equations we use to solve some problem by using arithmetical symbols. And function is a predefined program, that is can you hear me? Yes, no? Yeah. Function is Yes, sir. okay. Thank you. Function is a predefined program that is using for certain purpose, and we get the output of those formula, right? So that is called functions. We were discussing about maximum function and mean function. Then what else? Sum function. What else? Average, rank, Rank, count, count blank, count A. What else? Sanaya, mic is off. Minimum, yes. Yes. So those are the commands that we discussed and what we studied. Right. So shall we go ahead today to discuss about the formatting area of the Excel, right? So today we discuss about the formatting side, and up to there I hope that I will try to finish it, but if not so we will continue next week also, but I will try to do maximum on that. So do you have any other questions so far from spreadsheet program, spreadsheet lesson? Anything that you want to discuss? Yes? සර් මට අර පොසිෂන් එක අර මේ අපේ එක්සෙල් ෂීට් එකේ හදාගන්න ගියා මේ හදාගන්න බැරි වුණානේ. Position එක.
ඔව්. right අපි ඒක දැන් බලමු වෙන මොනවද තියෙන්නේ ගැටලු පොසිෂන් එක හදන්න අපි පාවිච්චි කරන සමීකරණ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි පුතා සමානයි rank is ඒක the තමයි සර් හදුවේ. හරි yes කියන්නේ. so in that scenario you have to have given a three types right so first area is the beginning of the cell second area is the range with the that range has to be has to be the uh, right what do you call that one cell reference there are four cell references so out of that we have to use what cell reference there absolute cell reference absolute cell the range should be absolute cell reference the range should be absolute cell reference and then the comma and then you get that zero means ascending order right so I will show you how to do this one right and what Okay. else what else තමලා තියන්නේ වගේ ගැටලු තියෙන මොනවද තියෙන්නේ anything any questions on that no more okay No, sir. so I'll explain you that one from there itself we will continue the today's lesson and I will share with you that Excel sheet now so that it is easy for to discuss right right can you see the my screen no not yet no Now okay sir. okay right okay right think that this is the area I just put here say some numbers are here සර් එදා පාවිච්චි කරපු Excel sheet එකම ගන්නද? come on I'm just showing you how to do this one only here so you can I did not save that what I did last time but I'm going to show you the same thing and you can use your own things you can open it and see right think this is the average column හිතන්න මේක තමයි මේ average column එක කියලා right දැන් මට ඕනේ මෙතනින් විනියක් ගන්න position right I need the position here and this is the average I'm තව ටිකක් දාන්නම්කෝ okay so I need to get the these let's say let's give another name here Himal Kamal සර් මොහිනියම ගහන්න එපා okay. මම නමක් දාන්න ඇවිදි හරි කියන්නේ හරි කියන දැම්ම නම් හරි ඒතකොට මොහිනී හිටියා වගේ තමයි ඒතකොට right දැන් අපිට මෙතන පොසිෂන් එක මේ ඉන්න අයගෙන් විනියා ගන්න යන්නේ මම right so what I have to do is I'm going to use the function called rank දැන් මේ rank කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක තමයි මේ විනියා ගන්න කියන එක නෙමෙයි rank is a function which gives you you know by using that rank I'm going to find out the
the position of this area. මේක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක කරන්න දෙන්නේ. රෑන්ක් කියන එක ඔකට තුනට තව තව දේවල්ට පාවිච්චි කරනවා. එක දෙයක් නෙමෙයි තව තව ගොඩක් දේවල්ට පාවිච්චි කරන එක, right? හොඳයි. දැන් අපි බලමු මෙතනින් rank කියලා දාලා within bracket. So you put the within bracket and the first, once you do this one, here you get the 3 points here, comma මේ පේන්නේ rank කියලා පේනවද ඔයගොල්ලෝ මේ syntax එක. When we syntax එකේ තියෙනවා first area is a number. So that means starting point, this is the starting point here, no? So I just select the starting point here. So that means B2, in according to my example B2. It depends in your way, right? ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ B2 නේ වෙන්න පුළුවන්, right? Then you have to give a comma. So after that you have to give the range, right? This is the range. Select from there to here. So this range is always, what is the cell reference of this range? මේ range එකේ cell reference එක මොකද්ද පුතේ? $sign එක මේ absolute cell reference. Absolute cell reference නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ දැන්. Relative cell reference තියෙන්නේ. But I need to make them absolute cell reference. Right? ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් නැත්නම් F2 ගාපම automatically එක වෙනවා. සමහර laptop වල එක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඉස්සරහින් ඩොලර් මාක් එක දාන්න. right? මේ ඩොලර් මාක් එක ටයිප් කරන්න ඉතින් හරි. Okay, something like. Then after that you just put comma and say 0. 0 is that order, ascending or descending, that is the order, right? Just to enter it, then you will get the range according to the number, that according to the here you have put number in that range. So you give the here position. So in this range, this is the according to the value 5th place. Now you can select this and drag and drop here. Automatically you get that area's position. Okay. So could you do this and let me know, is it okay or not? හැමෝම කරලා බලන්න තේරෙනවද ඒක ඕකේද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න ටක් ගාලා. Excuse me sir, පොඩ්ඩක් ආයි function එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. Right. Okay, once you okay, then let me know, or else if you have any questions, any problem, let me know, so I'll again explain you. සර් හරියන්නේ නැහැ. Right. So what do I do? You have to share me your screen, so we'll see you what happened. I'll give the permission to share with it. Okay. Right, I gave the permission, you can go ahead. Wait.
blank I3 ඔයා පුතේ කමාවක් දානුනේ ඔයා දාලා තියෙන කමාවක් නෙමෙයිනේ සර් අතන I3 ද මේක ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ I3 වලනේ. ඉතින් එතන කමාවක් දාන්න ඊට පස්සේ ඔයා කමාවක් නෑ නෙමෙයිනේ දාලා දැම්මා. තියෙන්නේ ඈ එතන දැම්මා කමා එකක් දැම්මාම. මේ I3 කියලා ගහලා කමා එකක් දාලා ආපහු දැන් මෙතන රෙෆරන්ස් එක ගන්නවා. එතකොට ආපහු කරන්නකෝ අතන්ට කරන්නකෝ ඇවිල්ලා නේ කරන්නකෝ කරන්නකෝ නේ. නෑ ඔයා මේ රෙෆරන්ස් එකේ කෑල්ල ගන්නෑ හොඳයි I3 කියන ක්ලික් කරන්න මොකද සර්? I3 ගාවට යන්න ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම කමාවක් ගන්න I3 ගාවට ගිහිල්ලා ඔහොම නෙමෙයි පුතා ඔක්කොම මකන්න කියන ටික දැන් I3 ක්ලික් කරන්න දැන් කමාවක් ගහලා ඉන්නේ දැන් කමාවක් දාන්න දැන් අරතුල ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න ඔය අතාරින්නේ ඇයි ඒක පළයට නෑ වැරදි ඔය අතාරන ක්ලික් කරලා අතාරින්න එපා ආයි I3 ගාඩ කරලා කමාවක් ගන්න දැන් ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන පල්ලෙහාට යන්න තුන්දලා එහෙම තියෙන්නේ හරි දැන් අර ඩොලර් මාක්ස් දාන්න ඩොලර් එක මුලින් මෙතෙන්ට දාන්න. හරි. දැන් වැරදි පුතේ වාගේ I ඩොලර් මාක් එක I උඩ විතර නෙමෙයි දෙක තුන ඉස්සරහට ගහන්න ඕනේ I ඒ තුන ඉස්සරහින් ඩොලර් මාක් එක ගන්න අන්න එතනොත් mouse එක ක්ලික් කරලා දෙන්න ගිහලා දැන් ඩොලර් මාක් එතනට දාන්න ඕනේ horizontal vertical දෙකම එපේ එමත් අර I වල හයිඩ් ඉස්සරහින් එකක් ගන්න ඩොලර් මාක් එක දැන් හයිඩ් පිටිපස්සෙන් කමාවක් දාලා බිඳුව දාන්න නෑ අපිට කමාවක් දාලා බිඳුව දාන්න දැන් එන්ටර් ගන්න බලන්න ඕන ඕනේ සර්. ඔයා හුවත් කමන්නේ නැතත් කමක් නෑ කො දැන් ඒක උඩ ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න නෑ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න කොපි කරන්න එහෙම නෙමෙයි පුතේ අන්නේ එහෙමයිනේ ඔයදින් Thank you sir. තව කාටද තියෙන මේ වගේ ඉෂුස් සසිර හරිද Yes sir. සනය ඔක්කොම ඕකේ දේ ටික හරිද තේරුණාද Sanaya, any questions? Stand fine. Right. Jiansa, මොනවද තියෙන ගැටලු? ඒක විතරයි සර්. අනිත් ඒවා බලන්න. Okay. එහෙනම් අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු. සම් එක ගැන කතා කරා මැක්ස් ගත්තා ඇවරේජ් ගත්තා මින් ගත්තා කවුන්ට් එක බැලුවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා formatting the worksheet කියලා එකක් right
So that's what we are going to learn now today. How we are going to format the worksheet as we want. අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට worksheet එකක් format කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි? හොඳයි. ඔතනදී මට වැඩිපුර focus කරන්න ඕන කීපයක් තියෙනවා. Now of course you know what is how we are going to make bold, italic, underline, all those things you know very well. Am I correct? දන්නවනේ Yes, sir. ඔයගොල්ලෝ bold කරන italic, underline we have discussed about in the word processing software. So I don't want to again and again to do that one, but I want to do the what is specialized in this Excel package, right? Excel package එකේ විශේෂිත දෙයක් ගැන තමයි අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? ඒ formatting ටික තමයි කතා කරන්න යන්නේ, right? Right. දැන් මට මේ සීට් එක දිහා බලපුවාම මොකන්ද පේනවා මේකේ මට අවශ්‍යයි පුතේ මේ අතරතුර දැන් හිතන්නකො මේ උඩ තියනවා කියලා මෙතන මේ එක උඩ නෑනේ මට ඒ අතරතුර ස්පේස් එකක් ගන්න ඕනේ හේතුව මට ස්කෝරේ නම ටයිප් කරන්න උඩින් right ඉතින් ස්කෝරේ නම ටයිප් කරන්න මට උඩ ස්පේස් එකක් නෑ දැන් එහෙනම් මට මෙතනින් මේ ඔක්කොම පල්ලෙහාට උඩ ස්පේස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. So what I want to do is to insert some rows here so that I can type the name of the school on top of that. So to do that one I just go to that, I select the row, the row 1, I select this like this. මෙහෙම ඇවිල්ලා නෙමෙයි select කරන්නේ මුළු row එකම මට ගන්න ඕන නිසා just go to the on top of the number 1, row number 1, click it, then whole row will be selected, right? So that means from A1 to cell number FXD1, so that means whole row නේද මුළු row එකම select වෙනවා. Then after that you can right click on that mouse on top of that ඒක උඩින්දගෙන කරන්න ඕනේ. Right click and you can say go to insert. So once you insert it, what will happen, that row will inserted here and all the things coming down and that row is inserted inside. So if you need 2 or 3 rows, what you do is you select 2 or 3 rows whatever you want and right click and insert it. So whatever the amount that you selected will be inserted in that area here. Okay. And if you don't want, for example, these 2 spaces are here, I don't want this much of spaces, I need to delete them, some of them, then you have to select the area that you want to delete and then right click and you can remove or delete the spaces, right? So the same thing can be done the column wise also. For example, I need to put here one column in order to indicate the girls or boy. It is not enough here spaces. So I select the whole one column here and right click it here and then say insert. So that means one column will be inserted and all the other things are moving to the left side. Insert it, see, it's giving a chance for us here. So you can put here gender and you can put here male or female, right? Okay, so to do like that we can do spacing, right? Okay, now you can write down inserting rows and column and then you can write whatever the way that you want. Inserting rows and columns.
Okay, finish. ගියන් සවල් ලියාගත්ත විදිහ කියන්න. සර් ලියන්න කිව්වේ නෑනේ අර එක්සල් එක හදන්න කියලානේ කිව්වේ. අයියෝ කොහෙද ළමයි ඔය හිටියේ? නෙවෙයිද? දැන් මම මෙච්චර මොනවද කියා දුන්නේ කරන්න කියලා. මං හිතුවේ එක්සල් එකේ කරන්න කිව්වා කියලා. හරි ඉතින් කරන්න ඕන. එක්සල් එක කරා ලියාගත්තේ නැද්ද ඉතින්? නෑ. ලියා ගන්න ඕනේ නැත්නම් කොහොමද පොතේ කොහොමද තියෙන කළා කියන්නේ? කො ලියා ගන්නට කරලා දෙන්න. මං කිව්වේ ඔකේ. ලියා ගන්න කියලා rows how to insert rows and column කියලා ලියා ගන්න කිව්ව ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට. සමහර ඒවා ලියා ගන්න බැරි නම් ඇඳලා චිත්‍ර වගේ ඇඳලා හරි කරන්න ඕනේ. එහෙමයි. ජීහන්ස ඔයා කැමරාව ඕෆ් කරන්නේ පුතේ පිටින් පිට. සර් තාත්තා එනවා එතකොට ඔෆ් කරන්න කියලා කියනවා. නෑ ඒවා එන අනිත් පැත්ත හැරෙන්න එමනම්. කමන්නේ තාත්තා ආවට ප්‍රශ්නයක් නෑ තාත්තා පෙන්නන්න එපාද අපිට. නෑ එයා කැමති නෑ ආව පේනට ඒකයි. ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නකො පුතේ නම්. බෑනි දියමයි කියලා අනිත් අයත් ඔය වගේ කරන්න ගියොත් මේක සෙල්ලමක් වෙනවනේ මේ පන්තියට යනවා පන්තියේ විදිහට අඩ ගහලා ඉන්න ඕනේ. ඕකේ සර්. ටේබල් එක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට හරව ගත්තා නම් හරි පුතා එතකොට. ඇඳලා කොබන්නේ නම් පෙන්නන්න. Okay. Okay. Sanaya, read what you wrote. If you want to type your school name on the top of the Excel sheet, take your cursor, put it onto the top of the first in the row and drag it. Then right click it and press insert. Then you will get the space to type your school name. If you want to type the number of gender and female on the column, you have to put your cursor on the top of the column and drag it down and right click and press insert and you will get the space. So that means then you have to write down in your book about the same example, no? You know, then what I want to express for you is Buta, how to insert a row and column. So where you no need to explain about the example. No, what you said is that you are just explaining the example. It's okay, doesn't matter. If you can understand, it's okay, right? Now what I want to explain you Buta here, how to insert a row. So select the row that you want to insert, right click insert, that's all. How to insert a column, select the column that you want to insert, right click and insert, that's all, nothing else, no. But what you were explaining is with the example, so then you have to example write down in your book, otherwise you don't know what is about that. Okay, Asjat Kumban. First, select the number of rows or columns you want to insert and right click. In the drop down menu, you can click the insert button to add rows or columns. Okay, Zuna. Click on one and whole row will be selected and right click on it and click the insert option and the row will be inserted. Click on A and whole column will be selected. Right click on it and click the insert option and the column will be inserted. Okay, Banura. we can use this if we want to make some space in our assignments. First, you need to go to the row column and click on it. Example, for rows, we can select 3 to select the whole row. Same goes with columns too.
then we can right click on it and pick insert. ඊට පස්සේ පින්තූරයක් හදලා ඒක අර පෙන්වනවා. Okay, good. Gihansa? Go to first row and right click on it, and then click on insert. Then you will get enough space. If you do not need the space, again right click on the same row Delete it. and delete it. Right. The same thing can be done for columns. ඒ විදිහම කරන්න පුළුවන් column වලට කියලා ලියන්න. Same thing can be done for columns, right? Okay. ලියා ගන්න ටික ඔක්කොම okay නේ? හැමෝම? Right. Next one, I want to hear දැන් here පුතේ මෙන්න මෙතන දැන් මට දාන්න බලන්නේ මම කිව්වනේ ස්කෝලේ නම වගේ දාන්න ඕනේ කියලා එන. right. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතනින් ගිහිල්ලා අපි ස්කෝලේ නම දාමු. උදාහරණයක් right. Okay, St. Joseph's College. Then matter. So this is not in a center, right? So when you are considering this sheet, and this is the range, you know, these are the range. So it is not centered. So how do I going to center that one? So that means you select from here and here. This is the width, no? You select that one, and then what you have to do is go to here, merge and center. So that means 1, 2, 3, 4. The whole 4 cell will be one cell. So all are merging into one and make them in center, right? So that's called merge and center. So click on it, you will get like this. Okay, write down what is merge and center and then do it and see how it comes. If any problem, tell me now quickly.
Finish or not yet? Puta, finish? Finish, sir. Right. ඊළඟ එක දැන් බලන්න මේකදී ආයමත් okay. Now these are here you have no what do you call no columns and rows. I mean not it is not in the border, no borders here. When you go to your file menu and print, right, when you say print, so you will see that whatever you have created, but here there is no lines here, no, it is not like a table, right? So what you want to do is before printing you have to make like a table. So that shows you here, I go again to the file, that shows you these lines are there, no, now you can see some lines are there, no, those lines are not printable. These are called grid lines. These are called grid lines, which is only for only to see only, not to be printed, right? Now if you want to make them printed, I mean it's like if you want to make a border, so you have to select like that, and there is a here you get in font area you get here border, right? You have to select, for example I select all borders, so that means you will be selecting a border like this. Then you go to print it, file, print, then you will see how the table is like that, right? So that means border. So you have to what I want to explain you is Puta here. So these are grid lines. Grid lines can be seen only for view, not for printable. Okay, if you want to make that print, so you have to select that area and you have to give the borders. So how do you going to give the borders? Select the area and you go to here the icon, border icon, and give the borders what as you want. Okay, write down that how to get the border and what is the grid line. Both things you have to write down. Grid line is a line that can be seen only for view, right? It is not printable. So make them printer. So you have to give the border. Borders are taken from the here border icon. The grid line එකන අයම්පත් කියන්න. Grid line is a line that can only to see, not for the printable. Okay, හරිද? ඔයගොල්ලන්ට කියන්න නම් මං කියන්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් ලියන්න අහන්න ඕනේ. සද්ද නැතුව ඉඳලා බෑ. ලියා ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මං කියනවා ලියන්න. But why I am giving you to write down so that you can understand and write down, no? That's what I am giving you.
Okay. හොඳයි බලන්න කොහොමද ලියාගත්තේ කියන්න බලන්න. සර් grid line එකට board එකද? දෙකම. Board එකට from this we can make a border to the given cell range by going to font. There is an icon with a pen. Click it and choose the border as our liking. Okay. A grid line එකට a grid line is a line that is only visible in the spreadsheet and it's not printable. Yes, good. Is it okay others? Zuna, are you clear? Yes, sir. Okay. And the other thing is, okay, අනිත් අය බලන්න නම් ආයමත් මේක දිහා. දැන් මේකේ මට සෙල් ඩීලීට් කරන්න පුළුවන් කිව්වා, ඒ වගේම රෝස් ඩීලීට් කරන්න පුළුවන් කිව්වා, කොලම් ඩීලීට් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. Here, so what I want to explain you is we were discussing about the how to insert column, how to insert row and all, no? Now here you have unwanted space here in the position. So you have 5 3 1 7 3 6 something like, no? So these are unwanted, some spaces are here in between. So I want to make them make them reduce the spaces, right? So we can go ahead on the top of here heading in between this line. When you go to the mouse, you will see like here, yeah? Can you see the mouse pointer when you go in between two cells, right? Click it and then drag and drop like here, right? Here also you can click it and drag and drop here. So these are called formatting. And here also average is available now. So when you say average, so but here you have small spaces, but only the word average we getting a big space. So what you can do is here, and you have to make them in the shortened forms, AVG. So when you say AVG, and also you can make them with spaces here like this. So this is how we are going to format the area. And here position you say POS. So it becomes less, and you may get the spaces like. And also you can make them in a biddle. Select them. So normally in the word processing also we did that one. So make them in middle. So those are called formattings. The thing that we want. And if you make it like only one names are there, no? If you make 2-3 names, then it will be bigger. For example, Kamal, Nishant, Pereira, right? Then what happened? Only command can be seen. Nishant Pereira is not visible because it's going under the that gender. So then what we have to do is again go to the top of here, and then you have to make the drag and drop where I can see the whole name. So like that you have to format it as you want, right? So I was doing only for the column wise. The same thing that can be done to the row wise also. Here you go here, click on it and drag and drop. So you can make them center. Select that and go to center it, right? You make them center. Okay. And the other thing is only one by one. If I want delete means it's different, no? මේකේ ගත්තොත් මේ දෙක අතර හරි සමාන පරතරයක් නැහැ. But if I want to make them even spaces, right? Then what you have to do is you select the area that you want to get the even spaces, and then after selecting the whole rows,
So you make them even space like that. So the difference between that area will be applied to the whole selected cell range here. දැන් මම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ගත්තාම මම මේ කරන වෙනස ප්‍රමාණයට දැන් මේ සෙල් එකේ වෙනස ප්‍රමාණයට අලු ඔක්කොන්ටම ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. So it's evenly සමානුපාතිකව ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට එතකොට. එහෙම නැතුව එක row එකක් විතරක් ස්පෙෂලායිස් කරන්න ඕන නම් I just without selecting whole row only the certain row you can select and drag and drop. Right? Same thing horizontal and vertical can be done. So what I was explaining you now is I was explaining you how to adjust the cells spaces as you want. Either you want to adjust the cell all in this evenly, you select them all at once and then do it so all the selected area will be evenly distributed. Or else if you want to make only one cell or column or row, select the cell column or row and make it will be just like that. Okay, so can you write down that what I want to explain you is that space adjustment. ඒකට සර් නෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Okay, write down then. සර් මාතෘකාවට දාගන්නේ Space adjustment. Space adjustment. Space adjustment, right? එකට ලියන්නේ නම් the space of the cell, the space of the cells, the space of the cells, the space of the cells either in row or column, either in row or column, the space of the cell either in row or column can be adjusted in row or can be adjusted යටින් එක දාලා ලියන්න මම තරුවක් දාලා ලියන්න can be adjusted ඊළඟ line එක චුට්ටක් අතුරු කරලා ලියන්න by selecting whole cell range as even by selecting cell range which are evenly distributed දෙවෙනි column එක දෙවෙනි point එක ලියන්න which are evenly distributed. Second point, a singular cell or a singular cell which can be differently adjusted. දැන් ඔයගලන්ට ඕන නම් ඔතන කාටුන් එකක් අඳගෙන ඒක තේරුම් ගන්නේ doesn't matter as you want. If you want any cartoon to draw and then you can understand the way that you want, or even in Sinhala or Tamil you can write down as you want. So for your references, right? Can you understand, Zuna? If there is something that if you want to write down in Tamil, you can write down Tamil so that you can understand that what you want, right? Okay, sir. Right.
Okay, finish. Shall I move to the next point? Now here you get average. Now here average is something like here. But you know, sometimes some average you don't get like this. You may get like 47.127 something like. No, there will be a points. So when you get average, actually you will have a points. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But here we don't have points. Then if I want, I can make them to be a points like, you know, අතර මම මෙතන මේ දැම්මේ පුතා මම අතින් නිකන් type කරපු එකක් නේ, right? But if you actually if you make that average will not be the same like this. There should be points. There should be points. එකම ඩිසයින් පුතේ මම මෙහෙමද මෙතන පොඩ්ඩක් අරන් පෙන්නන්නම්කෝ, right? මම මෙතන දානවා say let me show you this one here. Okay, I just put some okay. So if I say average here, what is the formula that I have to insert here average again, sir? Equal average A2 to D2. Yes. Within bracket. So this is, you see, automatically you will get that points sometimes, right? Now here you don't get the points, but there are points, right? 61.001 whatever it is. So if I want to get that points, how do we do? You here you get the points here, no? Right? So these are the increased decimal and increased decimal. So you click it here and you get the points here. Okay? Can you understand? Right? So what I want to explain you here is, you can select here the area whatever you want, and you can put the adjustment here. When you say click here Docker and go to there, so you will hear the formatting tools, format cell tools, right? Here you get the number formatting. So I am going to talk about here number formattings. We already done about the alignment formatting and font formatting. Am I correct? Yes, we have done them. Alignment formatting and the border formatting on what? On word processing software. And also just after sometimes I just were talking to you about the border. So that also I did. That what I want to explain to you is the number. So number formatting is very important for the Excel. Right. So here you said general. So that means default setting, it's coming general puta. That's what I can type anything here. I can type anything here because it's general. But there is no any other formatting here. Just the number whatever I type, it will be applied as it is. That's what it's called general. Right? So that is default one. Now what I want to do is, I'm just going to have some sort of a pattern or else formatting, right? So when I say some numbers here, just enter in now, right? If I go there and I give the a format like here, when you say formatting here, say number formatting. When you go to number formatting, you have a decimal place here, and also use 100 separators. So that means once you click here, so whatever the number you entered in this, whatever the numbers you entered in this, right, will be having the 100 separators. But normally it was not. But when I say I selected this cell only, no, may E3 के वितरण man select करे. Now you will be applied only that one, right? I just select 100 separator
and I have put the 2 decimal spaces here, right? When I say OK, you see what will happen to here, right? What happened? What happened to E3? Jihansa මොකද උනේ E3 එකට? Sanaya, what happened to E3? Sir, මට ඒක ටිකක් confusing. Right. Not out. Zuna, what happened? It's a nothingness. Nothing. But we did something, no? So when we type any numbers, we can see what happens. That's the thing. That's the thing, right? Okay. Jihansa, Sanaya, just look at here again, right? I selected only E3 cell, okay? When I select and I go to the here and I say formatting tool and then say number, and here I have put the 100 separator. It was not, but now I just put it, right? And I selected the 2 decimal places and I say OK. Then what will happen? So now nothing can be seen, but I have already formatted that cell in order to what to do. If I put a number, automatically 2 decimal has to come, and if it is more than 100, that separator will show us, right? That happened to here. When I come here and මම මෙතනට ගිහලා මොනවද type කරොත් එහෙම ඒක නිකන් apply වෙනවා මේ. But if I go to this place, right, this place, when I say number, right, ඒක නිකන්ම apply වෙන්නේ නැහැ. Enter it and see now it automatically changes නේද? ඒ change උනේ මොකද? අර මම එතනදී format එකක් කියලා දුන්නේ. මම A cell එක දාලා select කරලා මම කිව්වා I told by selecting only E3 cell only I selected, and I instructed by using the formatting tool to tell that cell if any numbers are there, there should be 2 decimals, and if there is more than thousands, separate should be shown, right? මමයි මම මෙතන නිකන් type කරොත් එම 1000ක් නැතුව නිකන් ඔය ගානක් ගත්තොත් separate පෙන්නන්නේ නැහැ මට, but it will show us the decimal places, see? But if it is more than 100, more than 1000, it shows us the separator even. Clear the මම කියන එක පැහැදිලිද? එතකොට මම select කරලා cell area select කරලා මම format එකක් apply කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ format එකට apply වෙනවා පුතේ ඒකට. Clear the format එක apply වෙනවා. හැබැයි if there is no data, the format cannot be seen. Once you put data only, the format can be seen, right? හිතන්නකෝ මම මෙතනට ගිහිල්ලා මම මේක මැකුවා කියලා I delete now I'm going to delete this one, I deleted. Is the format also deleted? No, nothing. Format will be remaining, right? Format will be remaining. Now if you want to delete the format even, there is another way. Format එක delete කරනවා අපිට delete කරන්න පුළුවන් නේද? select කරා මෙතනට ගිහිල්ලා නේද? අපි මෙතනට ගිහින් select කරලා මෙහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ මෙතනින් අපි select කරලා අයින් කරමු මේක අයින් කරන්න මේක බිංදුව දාන්න අපිට ඕනේ නැහැ දශම මෙතන හරිනේ. That's okay, no? So I make enter okay. Then all the format will be deleted and only the data will be remaining. Here. Clear? Select කරලා format අයින් කරන්න පුළුවන් data විතරක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් format එකත් apply කරන්න. Right? Select the format, the number, decimal number 2 and the separator. Say okay. ඒ වගේ අපිට මෙතන select කරලා මේ වගේ පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා decimal ප්‍රමාණය දෙන්න කියලා. Right? decimal ප්‍රමාණය දුන්නාම 2 decimals මන් දුන්නාම මෙතන මට ash marks ආවා. What is the reason that has to come? ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ ash mark එකක් නේ මොකද? Right. What could be the reason for that? සර් සමහර වෙලාවට ස්පේස් අඩු වුණාමත් එහෙම වෙනවා. Very good. There is a reason here. There is a reason here. So at that time, go to here top
and then select it and give the spaces like here, right? එකයි එකට හේතුව. okay, එතකොට දැන් මට කියන්න ඕනකම තිබුණේ, දැන් මකට කියන්න ඕනකම තිබුණේ මොකද්ද? select කරලා යම් area එකක් තමන්ට ඕන area select කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා number formatting දාන්න. number select කරලා තමන්ට ඕන විදිහට number format එක add කරගන්න ටික යදන්න ඕනකම තිබුණේ. so write down the whatever you want here about the number formatting. The selected area will be applied to that one only. So whatever you want, you first select the area, then go to and apply the formatting what you want. Otherwise it will apply only the selected cell range only. Okay, finish. ඉවරයිද? තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න නෑ. සර් ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. right, කොයි වගේ ලියන්න තේරෙන්නේ නැත්තේ? අර මේ ෆෝමැට් ගිහුව හරි. සර් මෙහෙමයි. ලියාගන්න ඕකේ නම්. ලියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකට තේරුන්නේ නැහැ කියන එකයි. මෙහෙමයි. formatting the number. මොකද number formatting වත් කමන්නේ. number formatting වත් කමන්නේ. සර් ඉන්නේ දැන් හරිනේ පුතේ. මම මයික් එක පොඩ්ඩක් ගරවලා තිබ්බා මේ ෂර්ට් එක හදාගන්න කමතුණ ගහගන්න එකයි. හරි. එකපාරට විශාල සද්දයක් ඇහුණා. ඒක තමයි. දැන් හරිනේ? හරි සර්. හරි. එතකොට පුතා මේ ලියාගන්න number formatting. ඊට ලියාගන්න අපිට තේරෙන විදිහට ලියාගත්තම ඇති. ලොකු හැලි ගණන් අවශ්‍ය නැහැ. Tamanට තේරෙන කොයි විදිහට ලියාගන්න. කාටුන් ඉඳලා හරි, සිංහලෙන් හරි, ඉංග්‍රීසියෙන් හරි. But I prefer if you can write down everything in English. Rather than that, Sinhala also, Tamil, so you can write down for your all references. No problem. Okay. First point එක select the area you want to format. Select the area you want to format. Number format, right? Select the area you want to number format. Okay. So I am going to select like this, right? Number format. Then go to the number formatting. Then go to the number formatting tool. Then go to the number formatting tool. Then go to the number formatting tool. So I'm telling you, go to number formatting tool. How do you go? How to go to that tool?
you can go like this, right? By selecting the number docker, click on the number docker and go here. Or you can go select the area, right click on it and go to the format cell. Okay, so you can write down within bracket whatever you want, the way that you want to go. ඔතනම ලියාගන්න දැන් ওই පොයින්ට් එකේම වරහතුල ලියාගන්න number format එකට යන්නේ විදිය කොහොමද කියලා. right? යන්නේ කොහොමද? Either you can select right click on the area, format cell. right? එහෙමත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් in the menu in the අපි කියන ribbon කියලා. in the home ribbon number docker. in the home ribbon එකේ number docker එක click කරපුවාම ඒකනුත් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වරහන වහන්න. ඒ කියන්නේ අපි යන විදිය number tool එකට යන විදිය කතා කරේ. right? So once you select the number tool and select the decimal places you want, ඊළඟ point එක ලියා ගන්න එකේ. තුන්වෙනි point එක. පළවෙනි point එක, දෙවෙනි point එක ලියුවා, තුන්වෙනි point එක. Select the decimal places you want. Comma. Click on use 100 separator. Click on use 100 separator. It was Excuse me, sir. yes. Can I tell it from first? Right. Sanaya, what is the first I said? Select the area you want to number format. Yes. The area you have to select via the you want to number formatting. Okay. Then Go to the number formatting tool. so number formatting tools. That means go to this place. That's what I'm telling you, no? So we can go in either by right clicking on that or else by using the home ribbon. In home ribbon you say number here, in that docker is here. Number docker. Right. Then select the decimal places and click on the 100 separator. Select the decimal places you want and click on use 100 separator. Click on use 100 separator. Then okay. ඊට පස්සේ okay button එක බලන්න. ජියන්සා ලියා ගන්නව නේද ජියන්සා? right, okay. සර් කියවල එක ලියලා තිබ්බේ. හරි no problem. okay නේ ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ අපි okay කිව්වට පස්සේ ඒක apply වෙනවා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් data දාපම automatically data දාලා තිබුණොත් ඒ විදිහට apply වෙනවා. දැම්මේ නැත්නම් අපි දැම්මට පස්සේ ඒක විදිහට apply වෙනවා. alright. හොඳයි. ඒකේ තව තියෙනවා අපි ගත්තාම පුතේ tool එකට ගියාම ඒකේ number නේ කතා කරේ අපි. ඊළඟට තියෙන currency කියලා එකක්. currency කියන එක තියෙන මොකද්ද විශේෂත්වය? දැන් අපි අර බිලක් එහෙම හැදුවා මතකයි නේද? ඒ බිලේ හදාදී රුපියල් 7 දාන්න ඕන නම් අපිට මේ currency කියන එක ගොඩක් අදගත් වෙනවා. හොඳයි උදාහරණයක් මම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න මේ ඒරියා එක මේ දෙක right C12 C13 කියන දෙක සිලෙක්ට් කරලා මම එතනට ගිහිල්ලා currency කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මම අර විදියටම 2 decimal places දාලා මම මෙතන මේ සිම්බල් එක ඩොලර් වෙනුවට මම සිලෙක්ට් කරන මෙතනින් ගිහිල්ලා මොකද්ද ලංකාවේ මුදල නේද right Zuna, what is the symbol that we use for Lankan rupees? Is it R? Huh? LKR? Very good. LKR. RS is Indian rupees. Okay. So remember, RS is not Sri Lanka. RS is Sri Lankan, not Sri Lankan, Indian rupees. So LKR is Sri Lankan rupees. Okay. LKR.
So you can select here from LKR. Here you get the LKR somewhere else here. Go through that and then select the symbols. ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් රූ දැම්මත් රුපියල් කියලා ගන්න පුළුවන්. සිංහල රූ තියෙනවා මේකේ මචං. Right? Here you get rule also. Just you have to see whether it's available. Then you get that rule. බලන්න සිංහලෙන් තියෙන්න ඕනේ. පෙන්නන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා මේකේ. බලන්න පොඩ්ඩක් මම මිස් වුණා මෙතන. එහෙම නැත්නම් අපිට LKR දාන්නත් පුළුවන්. LKR මැදක් වගේ එන්න හරි තියෙනවා. මේ තියෙන LKR. Right. LKR. Then you select that decimal places and say okay. එතකොට තමයි මම මේ දෙක විතරයි select කරේ. Right? So if I give some numbers here, automatically දා ගන්නවා මොනවද? LKR එකත් එක්ක rupees ගාන ඔක්කොම ඇට කරගන්නවා. Right? මේකටත් apply කරගන්න. මේකත් මම apply කරානේ. හැබැයි මෙතනින් එයාට පස්සේ අපි ගියාම මේකට ගැහුවොත් ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කිව්වේ නැහැ මේ apply කරන්න. ඒක දැම්මේ නැහැ. So I only the selected cell range that will be applied. Only the selected range that will be applied. Okay, just see and see how it comes. Do practical and see. And then write down it. ඒක heading එක මොකක් කියලා දාගන්න. ඔක්කොම පුතා අපි යන්නේ මේ අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව formatings නේ. ප්‍රධාන මාතෘකාව formatting ඒක යටතේ එක එක formatting යන්නේ මෙතන දාන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතන ගියාම මේ formatting එකේ right අපිට පුළුවන් currency formatting කියලා. currency formatting. Okay. එතකොට අපි ගත්තොත් මේකේ formatting ගැන ගත්තොත් හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා formatting වල basic එක font, italic, underline නේද? alignments right ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හැමෝම right ඒකම අපි ගියාම දැන් මම මෙතන කතා කරා use of dialog boxes use to I can dialog box කියලා කිව්වේ පුතේ මොකද්ද? අර මම මේක docker කියලා කිව්වේ. මෙන්න මේ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න ඉවර දැන් dialog box කියලා කිව්වේ right. ඒතර docker කියලා කියන්නේ dialog box කියනවා. ඒක තමයි මේ මම මේ පෙන්වුවේ right. ඒතකොට ඒක තමයි මෙතන කතා කරේ.
ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා අපි ගත්තා මෙන්න මේ number formatting ටික. ඒක තමයි මෙතන මේක කියන්නේ. number formatting තමයි ඔය තියෙන්නේ right. එම ක්ලික් කරපුවාම ඒකේ number formatting කියලා තියෙනවා. ඒතර ඕකේ තියෙනවා අපිට ඕනයි කියන මේ custom කියලා එකක්. මෙතන මේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට මේ number formatting අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහකට ඒ අදාළ ඒරියා එකට data enter කරපුවාම ඔටෝ හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. date එක format කරන්නම්කෝ මෙතන මම. date formatting. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ගහනවා මෙහෙම 20යි 24යි ඇලයිරක් 9යි ඇලවිරක් 22 right මම මෙහෙම එන්ටර් ගහනවා මම ඉස්සලාම ගහුවේ මොකද්ද පුතේ ටයිප් කරේ අවුරුද්ද ඊට පස්සේ මාසේ ඊට පස්සේ දිනය නේද මම ටයිප් කරන්නේ එහෙමයි මම එන්ටර් ගහනවා එන්ටර් ගහපුවම මොකද වුනේ මාසේ දිනය අවුරුද්දාව නේ මම ටයිප් කරේ කොහමද දිනේ මාසේ අවුරුද්ද මට ආවේ කොහමද මාසේ දිනේ අවුරුද්ද තේරුණාද හැමෝම නැද්ද why I typed only the year month and the date but when I type it automatically change into the this format that means I have already instructed to the computer when I give a date to format this pattern හරිද මම date එකක් එන්ටර් කරොත් මේ පැනල් දාන්න කියලා තියෙනවා ඒකයි මේ විදිහට auto enter කරගන්නේ හරි හොඳයි මට කියන්න නම් එහෙම නෙමෙයි මට කියන්න ඕනේ වෙන විදියකට 2024 සැප්තැම්බර් කියන එක අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ එහෙම දෙයක් කරන්න ඕන නම් එහෙනම් I have to format it so select here the area that you want to format that and then go to here go to the date select the date and select the format that you want to enter right for example I enter like this so what happened here ඉස්සලාම පෙන්නන්නේ මාසේ ඉලක්කම අකුරෙන් පෙන්නන්නේ ඊට පස්සේ දිනේ අවුරුද්ද that's a format right so I make enter it දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වගේම ආයෙ ගහනවා 2024 ඇලයිරක් 9 වෙනි මාසේ 22 දැන් මම මෙහෙම ගහුවාම ඉස්සෙල්ලා වගේම එයිද වෙන විදිහකට එයිද දැන් මම enter කරොත් මොකක් වෙයිද බානුර කොහොමද මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මට සර් 9 වෙනි මාසේ කියන එක සර් අකුරෙන් අර එන විදිහට අන්න අකුරෙන් එන විදිහට නේද එහෙමනේ මම මේ සෙල් එකට ෆෝමැට් කරේ දැන් මම enter ගහපුවම එන්නේ ඒ විදිහට තමයි මම දැක්කද because I have instructed that cell when I enter a date to make to appear like this okay so that's what you call formatting but normal formatting is not that normal formatting default formatting is month the date and the year clear දැන් මම මේක නිකන් ගහුවොත් අර ඉස්සලා වගේම ගහුවොත් මොකද වෙන්නේ 20යි 24යි ඇලයිරක් 9 ඇලයිරක් 22 දැම්මොත් මෙහෙම දැම්මට එයා ඩිෆෝල්ට් සෙටින් තියෙන්නේ මාසේ දිනේ අවුරුද්ද එයා ඔටෝ දා ගන්නවා එක මම විශේෂයෙන් ෆෝමැට් කරේ නැත්නම් විතරක් එයා ඒ විදිහට දා ගන්නවා හරි clear so that is called date formatting in the same manner time formatting when I say a time it automatically formatted the way that we already instructed to the computer or else I can make that time as I want මට ඕන විදිහට දාන්නත් පුළුවන් හරි හොඳයි ඔය date එක ලියා ගන්නකො date format එකත් date formatting select the cell range you want to make the date formatting select the cell range you want to make date formatting select the cell you want to make the date formatting go to the formatting tool
date formatting. It was again select the format that you want to. Select the date format that you want to do. Select the date formatting that you want to. Okay, හරි නේද පුතේ? right? දැන් ටික okay තේරුණාද? ඔයගොල්ලන්ට formatting ටික තේරුණාද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් අපිට මෙම spaces වෙනස් කරගන්න නේද? ඊළඟට පුළුවන් merge and center කියන්නේ මොනවද කියන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් borders දාන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා borders දාන එක set up කරගන්න නේද? border settings කරන්න. ඒතර borders පුතේ අපි select කරොත් මෙන්න මෙහෙම අපි select කරන area එක right පුතාලා මම select කරන area එකේ අපි borders ගත්තාම අපිට ඕන විදිහට borders දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම හැම එකටම මේ all borders අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් වෙනවා නේ. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දෙයක් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙතන තියෙන ටික මට එකතුව ගන්න ඕනේ කියලා. එතන එකතු ගන්න ඕන නම් මම select කරලා මොකද කරන්නේ? If I want to get the sum of those area, so I can get the equal sum within bracket. So I give the area, right? So that will be there. Then if I want to show as it is a calculated area, so you can select. මේ බලන්නකෝ දැන් මේ ගන්නත් එක මේ දෙපැත්තේ ආව මොනවාද? මේ 27 දෙපැත්තේ ආවා borders. I don't want to have that border here. Then what I have to do? මම මේ 27 that mean D11 cell එකේ left side එකේ right side එකේ borders දෙකක් ආවා. මට ඒ borders දෙක ඕනේ නැහැ. So I have to delete them. So select that cell, go to here border, and you have to say no borders. Right? No borders. හරිද සනය බලන්නේ ඉන්නේ? Right. No borders. එතකොට borders නෑ වටේටම. But in top you need the border. Then you select this cell and say all border, no problem. So that will be applied here. Clear? And I want to make that like a all total here. So go to again here border, and you get this here top and bottom within bottom double border. දැන් අපි උත්තරයක් දැම්මම පුතේ යටින් ඉරි දෙකක් ගහනවා නේද? අන්න ඒ වගේ ගහන්න ඕන. So you select this one bottom double line, click on it. So you will see that it is a double line here. Something like you can so border as you want you can put. Here there are many way of putting border. Select the area and then you put as you want. Clear නේද? ඔය ටික තමයි ඔක තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? Borders area එකකින්.
formatting area එකේ මට ওই ටික තමයි වැඩිපුරම කියන්න ඕනේ. තව තියෙනවා formatting කීපයක්. Just little bit advanced. හරි ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකො දැන් ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා මම දැන් කරපු කොට එකේ. borders වල දාන හැටි ඒ ටිකයි තව මොන හරි අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා ලියා ගන්නකො ඉක්මනට. දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න මගේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. මොනවද අහන්න තියෙනවද? දැන් බලන්න මේකදී so just look at everybody here. I'm showing you here the grade 10B assignments in not nowadays but 2017 2017 format එකක් මම මේ පෙන්නන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න 2017 වත් තාම තියෙනවා මාගාව. ඒ ගාලේ කරපු ඔක්කොම තියෙනවා. right? Now here number, student number here, student name here, and first term 2017 assignments, first, second, third assignments. Then you have the test, midterm test and the term test, right? So assignments are there, you have to put the marks here, and midterms marks are here and the term test marks are here. So all these are about the ICT grade 10B students. Okay, so this is the format. You just look at how the format is being made, right? So what happened here, all these are selected and make merge and center, and here these 1 2 3 these 3 cells are selected, merge and center. These 2 cells are selected, merge and center, right? And then you have the spaces to type. In the same manner, the same formation or same formatting is duplicated in 2. Duplicated, no? මේක select කරා මෙහෙම duplicate කරා මෙතනට දැම්මා. So and this will be renamed as second term test. That same points. And that is copied here, duplicated here, and this is third term test. Right? So finally average I am getting assignments. මේ ඔක්කොංගෙම assignments එකතු මෙතනට ගන්නවා. mid terms වල assignment මෙතන ගන්නවා. term test assignments මෙතන ගන්නවා. එතකොට කොහොමද මම මේ assignments ටික ඔක්කොම මෙතනට ගන්නෙ මේවල? මෙතනට මම ගන්න ඕනේ. කියන්නේ රමිදු කියන කෙනාගේ assignments වල average ටික මෙතනට ගන්න ඕනේ. mid term ටිකේ average ටික මෙතන ගන්නවා. term test ටිකේ average ටික මෙතන ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්න එක? How we are going to take it? So this is what we have learned. අපි එක ලියගෙන ගන්න ඉවරයි මේ වෙද්දි. ගන්න ඉවරයි. කොහොමද ගන්න එක? Okay, now let me know how to get the term test average. Sir, then equal average brackets. It was a term test G1. G1? Oh,
So term test ne? G1 and G6. G6 G6 and L6 and Q6. එහෙම නිකම්ම ගහපු වෙයිද? නිකම්ම ගහන්න බෑ. ඒකට ක්‍රමාදදද ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කොහමද? මම හිතන්නේ කමාවදා ගහනවා. නැත්නම් ප්ලස් සයින්. ප්ලස් බෑනේ. ප්ලස් වෙන්න බෑ. ප්ලස් ආවොත් මේක සමීකරණ නෙමෙයිනේ. මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙමෙයිනේ. කෝලන් දාන්නත් බෑ. දාලා බලන්න ඕනේ. කෝලන් දාලා බලන්නේ. නිකන් කෝලන් කියන්නේ මේ කමා දාලා බලන්නේ නැතුව අර වගේ මේ නිකන් ටයිප් කරලා බලන්න. ඒ වගේ බලන්න ටයිප් කරලා එනවාද කියලා එතකොට ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. අතරම කමදාදා ගන්න පුළුවන් අපිට. කමදාදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම try කරලා බලන්න ඕනේ. ඒතර ඇවරේජ් එක ගන්න කොහොමද? රයිට්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොංගෙම එකතු අරගෙන ඊට පස්සේ ඇවරේජ් එක ගන්නත් පුළුවන් නේ. ඒතර කැමති විදිහට ෆෝමැට් එකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඕක තමයි මම මේ පෙන්නන්න ඉද්දී ෆෝමැටින් ටිකක් මේ. හරිද? ෆෝමැට් කරන විදිය. එතකොට ඔයගොල්ලන් ටයිම් ටේබල් එකක් හදන්න කිව්වොත් එimhe ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන් නේ ඔයගොල්ලන්ට. අවශ්‍ය ස්පේස් දාලා නේද? එහෙම කරලා කරන්න පුළුවන් නේද? right. ඔව්. right. තාම මොන හරි අහන්න තියෙනවද සම්බන්ධව? දැන් මේක සම්බන්ධව කරන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක් නැති නම. IT සම්බන්ධවද? IT සම්බන්ධවද? නෑ. කියන්නකෝ බං. ඡන්ද දුන්නේ කාටද? ඡන්ද දුන්නේ කාටද? හතරේ දිසෙවත් වෙච්ච නායකයා විරෝ. නේද? right. සර්. ඔව්. සර් අපිට ඔගේ අන්තිම මේ කොලම් එක කොහොමද හොයාගන්නේ? control එක ඔබාගෙන arrow key එකකින්. control එක ඔබාගෙන arrow key එකකින්. control arrow key. ඔව්. right. මේ වගේ එකක් ටග් ගාලා ගහගන්න. පේනවද? පඩි ලොකු කරලා. මේ sex කියන වචනේ හරිනේ නේද? මේක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක දැක්කම නිකන් අනම්මනම් හිතනවා නේද මෙහෙම දාන්න. නේද සුණා? පවුස එහෙම අහන්න එපා. ඇයි මොකක්ද අහුවෙන්නේ වරද්ද? කිසි වරද්දක් නැහැ. ඊළඟ අසරණ නේද? අසරෙන් මම වරද්දක් කරා. සුණා වරද්දක් කරෙත් නෑ. මම වරද්දක් කරෙත් නෑ නේ සුණා. ඒ වුණාට අසරණ නේද?
මේ වගේ මොකක් හරි ෆෝමැට් එකක් දාගන්න ටක් ගාලා. Suna, what is the place? Suna, what is your village? Palapattal. Huh? Palapattal. ඒ කොහෙද තියෙන්නේ? Where is it about? Matale. මාතලේ. සර් මම අත්තල නෙවෙයි. මම හිතුවා වත්තලට එනවා කියලා. ඒකම වත්තල කියලා දෙන්නේ. නැත්නම් මම අත්තල නෙවෙයි දොඩංගොඩ. ඒක තමයි දොඩම් වගේ ඉන්නේ. අනිසෙ මෙහෙත් දොඩවක් නෑ. දොඩම් ගෙඩියක් ඇහැර දකින්නවත් නෑ. එහෙනම් දොඩම් ගොඩ කියන්නේ දොඩම් තියෙන නිසානේ. ඉස්සර තියෙන්නද? දැන් නෑ. තමයි. right මට මෙතන පොඩි තව කමාන්ඩ් එකක් කියා දෙන්න ඉඳලා මේ ගත්තේ මම. okay, so I format this one, select them, I put the borders here and I make them in center and make them bold, right? Okay, so the thing, the way that you want to make borders, so do all the formatting whatever you want. Now I want to explain you is another one called filtering part, filter part, right? Oh, more than 10. right මේක විතරයි කිය අදින් ටකල ඉවර කරන්න ඈ වෙලාව ගියා. හෙට මංගා නිමාඩු දෙනින්ද පොඩ්ඩක් වෙලාසින් ගත කමක් නැහැ නේ. සනාය මංගානේ නිමාඩු විවාරෙන් ඉඳ වැඩි 10ක් විතර ගන්න කමක් නැහැ නේ. okay මං කියන්නේ දෙයල්ල ගත්තේ. ඒකනේ. Hari, so you go wherever you want. This is called what? This මෙන්න මේකට මොකක්ද අපි කියන්නේ? Active cell. Very good. So you have to put the active cell in this chart wherever it is. මේකෙන් පිට නෙමෙයි මේක කොහේ හරි කමන්නේ active cell එක තියෙනවා. So you have to locate your active cell in the chart or in the table, within the table, right? And then you have to go to here filter command. In home tab you get that filter, click on that docker or the filter and say there is another called filter. පේනවද මන් දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? පේන්නේ නැහැ නේ අර icon එකට වැහිලා නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න icon එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න. right දැන් පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. right here you get that filter command, right? so මම මේකෙන් පිට ගිහලා මම මේක තියලා දැන් ක්ලික් කරලා ගන්නම්, right? nothing will happen here. There is a error command comes. Okay, right now what you have to do is this active cell has to go inside the wherever, doesn't matter, inside that table, right? And then you go here filter and sort and filter. There is a call filter command. Then you will be activating here small arrows. බලන්න පොඩි arrows තියෙනවද කියලා බලන්න එමු. right just do it and see. පොඩි arrows තියෙනවද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් එමු එනවද කියලා බලන්න.
Excuse me, sir. Yes. Can sir do it again? Yeah. Now your active cell has to locate Puta within that, wherever doesn't matter, within that format what you call table. So by locating it wherever doesn't matter, so put the your active cell here, and then you have to go to the home tab. That in the ribbon you get sort and filter, right? Click on it, then you will have a filter command. Click on it. Once you click that, so you will be seeing in the top of the headings with the small arrow keys. Haven't you get? Sanaya, got it or not? Got it. Rusira, හම්බුණාද? ආවද? හරි. එහෙම ආවනම් දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා ෆිල්ටර් කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහෙම කියනවා. Right? I need a Muslim boy from Colombo. I need a Muslim boy from. So there are many thousands records will be there. හිතන්න මේකේ මේ පල්ලෙහාට තියෙන්න පුළුවන් 1000 ගණන් records. Right? ඕකෙන් මට හොයන්න ඕනේ පිරිමි ළමයෙක් හැබැයි එයාගේ ආගම මුස්ලිම් හැබැයි එයා ඉන්නේ කොළඹ ඉඳලා. අන්න ඒක මට ෆිල්ටර් කරලා ගන්න data. So I want to get the data to be filtered. Right? So what I have to do is just go to the gender, click on that small arrow, and you have to unselect all and select only the male. Click on male. So that means in this table only the males detail are being listed here. Only the male, others are being hidden. And then you go to the religion point and select the only Muslim. All click unclicked and then click only Muslim. So then what happened? Only the Muslim students will be listed. All the others are hidden here. So like that you can filter. So this filter part will be we can understand very clearly if there is more data. Data ගොඩාක් තියෙනවා තමයි මේ ගොඩක් අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි ඔක. දැන් මම මොකද්ද තේරුවේ ෆිල්ටර් කරේ මොකද්ද? පිරිමි ළමයි හැබැයි මුස්ලිම් කෙනෙක්. එතකොට only එක්කෙනයි ඉන්නේ මේ. Only from one person. Clear? හොඳයි මම මේක ආය අන්ෆිල්ටර් කරන්නම්. මේක ගිහලා ආය මම මේ ක්ලියර් ෆිල්ටර් කියලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට හරි. හරි මම හිතන්නකෝ මෙහෙම මට වත්තල ඉඳලා එන විතරක් හොයන්න ඕනේ. කවුද වත්තල ඉඳලා එන්නේ? So click here the village and find out, delete all this and find out, only click only the Vattala, only Vattala. Then say okay, Vattala විතරක් පෙන්වුම් කරනවා. Like that you can filter them, the data whatever you want. Print කරත් පුතේ print වෙන්නේ මේ ටික විතරයි. අර හැංගිච්චව print වෙන්නේ නැහැ. ආයේ clear filter කියලා ගත්ත විතරයි ඒක print වෙන්නේ print එකට දැම්මොත්. දැන් මට මේ filter එක අයින් කරන්න ඕන නම් what you have to do is again you go to the filter sort and filter command and again the filter click on the filter, it will be releasing. තේරුණාද නැද්ද? Right, can you write down then in your book, otherwise you can't remember whether we did or not. So if you write down only you will see, you can remember then only. සනය පොත පෙරලා වහලක් තිබ්බා අනේ පව් කියලා දෙනවා. ඒක නෝට් එකක් දෙනවා නේද? ඔයා ලියා ගන්න බැරිද? බාන හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි තේරුම් ගන්න මම. තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ පාරක් අහන්න කියන්නේත් ඒකයි. ඒතර තමයි තනියම ලියන්න පුළුවන් එතකොට. මොකද්ද දාන්නේ ඒතර මාතෘකාව හැටියට? filter in the data නේ. filter in the data. ෆිල්ටර් කියලා දාන්නද නැත්නම්? හා? ඕටන් ෆිල්ටර් කියලා දාන්නද? කවන්නේ. කවන්නේ. අර name village religion එක හොයන මේ format එකේ කවුරු කියලා දෙන්න.
short and filter command කියලා දාලා ලියා ගන්න එක for short and filter command. ඒක හොයන්න නෑනේ මගේ Excel sheet එකේ. තියෙනවා. ඒක home tag එකට යන්න. home tab එකේ ඇති. හෝම් ටැබ් එකේ අයිටම් වගේ වෙනනේ. ඒක නැත්තම් වෙන ටැබ් වල ඇති. කොහේ හරි තියෙනවා Excel එකේ ඔක තියෙනවා. කොහේ හරි ටැබ් එකක තියෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් වෙනවා පැකේජ් එකෙන් පැකේජ් එකට. ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන පැකේජ් එක නෙමෙයි නම් වාගේ තියෙනවා. ඔක තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් but it is there. ඒකට කියන නම මොකද්ද? Sort and filter. SORT sort and filter. Sort. එහෙම සර්ච් කරලා බලන්න බෑ. මේක සර්ච් බාර් එකක් තියෙන ඉඳන් බලුවේ. ඒකේ sort කියලා එකක් තියෙනවා. sort ascending, sort descending තියෙනවා. එච්චරයි. නෑ ඒ වෙන කතාවක්. ඒ ටික විතරයි. ඒ sort ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් 1 2 3 5 තිබුණොත් එimhe ඒවා අනුපිළිවෙල සකස් කිරීමක් ඒ කරන්නේ. දැන් ඒක වෙන කතාවක් පුතේ. හරිද? sort and filter කියන ලියාගත්තනේ ලියන්න point by point ලියා ගන්න එකේ locate your active cell within the table. Locate your active cell within the table. Locate your active cell within the table. ඊළඟ point එක go to sort and filter command. Go to sort and filter command and click on filter and click on filter. Okay. ඊළඟ point එක the headings will appear small arrow. The heading will appear the small arrow. The heading will appear small arrow and use them for the filtering part and use them for the filter and use them for the filter. Use them for the filter. පුතා මේවා මම හිතන්නේ කොහොමද විභාගයට එයි කියලා but for your own knowledge for your day to day activities you will need this one just what I am telling you, right? So everything what I am teaching you will not be coming to your exam, but anyhow for you to get the practices on exam as well as for your day to day activities, so you need those things. That's why I am teaching you, right, for both purpose. Okay, so today I got extra time, so sorry for that, and we'll stop today at the moment, and maybe tomorrow next week also we'll have to have another part here. මම තමයි කොටි කොටසක් තියෙනවා කරන්න අපි ඒක ඊළඟ වතාවේදී කරනවා.